Assalamualaikum everyone. Welcome to my today's class. This is Tajul Islam once again saying from Harajari Parvati Model Government High School. So I am working there as an assistant teacher of English. I have been conducting the classes on English second paper, especially the topics are related to English second paper for last couple of days. So today I decided to discuss a scene passage from your textbook. So dear students, English for today, class 8. So this is your first paper, this is your textbook. So from this textbook I'm gonna read a passage. So let's get started, my dear students. So dear students, before going to discuss the passage, I had better talk about the question patterns of scene part. So my dear students, you can see, and I marked a circle here. There are 3 items, and the first item is reading MCQ, multiple choice question. So there will be given, you will have 7 multiple choice questions in your question paper. Each question has a number, so 7 question has 7 numbers. So if you can answer all them well or correctly, you must get 7 marks. So let's go to the second one, short answer question. In the question paper you will be given 4 short questions. You have to answer the question, and if you can answer correctly you will get 8 marks. Each question has 2 marks. And the third one is gap filling. Fill in the blanks. It will be given from the passage scene part, and the passage will be without clause. So you have to answer them all. 5 gaps will be given. For 5 gaps you will get 5 marks. So my dear students, unit 6, we are going to discuss the passage from unit 6. So going on a foreign trip, all the pages are given in the unit 6. They are related to a foreign trip. So we can see a picture, my dear students. We have to talk about the picture now. My dear students, I'm going to mark the picture first, then we have to talk about the picture. So I marked a circle. We can see an aeroplane. There are the passengers waiting. They are boarding into the plane, and they are going somewhere by this aeroplane. And the picture next to it, we can see an immigration room. So an immigration is very important for the passengers, and if anyone goes abroad or comes from abroad, they have to face the immigration and the formalities of immigrations. So dear students, the picture below them, I marked a circle here. We can see an air hostess who is serving service to the passengers, and the passengers are taking help from her. So this is inside the aeroplane, my dear students. Now I like to underline a sentence. You can see the sentence I underlined. Let me talk about this again. Okay, you can see, after we have started this unit, we will be able to listen from information. We will be able to listen to and follow announcements, read and understand texts, ask and answer questions, write answers to questions, write the main ideas. After we have completed this unit, these things we will be able to know. So my dear students, lesson 1 at the airport from unit 6. So there are some keywords, 2 keywords we can see: lounge and immigration. So lounge is a room where the passenger waits, so it's called an waiting room. Immigration, in Bangla it is called অভিবাসন.
is simply like that. The formalities for going abroad or coming from abroad. So my dear students, we have to talk about the picture now, and there are 4 questions given. You can see the first question is, what do you see? We can see the passengers are waiting in a lounge. So the second question is, can you guess where it could be? Yes, it could be at the airport. And who are the people in the picture? And they are passengers, and they are family, and it's a family. They are kids and father, mother, so something like that. As I didn't go through the passage, so I really don't know the people who they are. And the fourth question is, what could be their relationship? I told you earlier, they are a family, and they are the members of a family. So my dear students, now I'm going to read the passage. So here I marked. Now read the text and find out if your guesses are correct. I mean, the passage is about the question I told you earlier, so we answer the questions. Now we have to be sure of the answer what we did. So my dear students, now we are going to read the passage. So Zara lives with her parents in London. Zara তার পরিবারের সাথে লন্ডনে বসবাস করে. I will tell you Bengali as well. So let me talk about the grammar I found in the sentence. So Zara is working as a subject here. So she is third person singular number, and that being the reason, s is added with the verb live. So with her parents in London, that is the example of present simple sentence. And the sentence next to it, they have come to Bangladesh to visit. They have come to Bangladesh, তারা বাংলাদেশে এসেছে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটি উদাহরণ. To visit, বেড়াতে, I mean it's an infinitive. Zara's aunt and uncle. So if I say the full sentence, they have come to Bangladesh to visit Zara's aunt and uncle. অর্থাৎ তারা মানে হচ্ছে যার ফ্যামিলি, যারা সহ তারা বাংলাদেশে বেড়াতে আসছে যার আঙ্কেল এবং আন্টির সাথে, আন্টির বাড়িতে বেড়াতে আসছে, সামথিং লাইক দ্যাট. অ্যান্ড দেন she is very close to her cousin Mita. তার কাজিন মিতা, চাচাতো বোন বা খালাতো বোন মিতার সাথে সে খুবই আন্তরিক. Both the families have visited many interesting places together in Bangladesh. So my dear students, both the families have visited many interesting places in Bangladesh. উভয় ফ্যামিলি মানে মিতার ফ্যামিলি এবং জারার ফ্যামিলি, দুটি ফ্যামিলি বাংলাদেশের খুব কিছু ইন্টারেস্টিং প্লেসেস, একসাথে কিছু মজার জায়গা তারা বেড়াতে গিয়েছে. এটা প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সের একটি উদাহরণ. And it was great fun. খুব মজা ছিল, এটা ফার্স্ট ইনফিনিট, ফার্স্ট সিম্পল. Then they decided that they would visit some places outside Bangladesh too. I mean তারা সিদ্ধান্ত নিল যে they would visit some places outside Bangladesh too. বাংলাদেশের বাইরে তারা কিছু স্থানে বেড়াতে যাবে, মানে ওই দুই ফ্যামিলি. They decided to go to Thailand. তারা সিদ্ধান্ত নিল থাইল্যান্ডে যাওয়ার. It's a simple sentence. They decided to go to Thailand. We can make the sentence complex like they decided that they would go to Thailand. And the sentence before, then they decided that they would visit. We can go for a simple. They decided to visit some places outside Bangladesh too. I mean, I'm talking about the sentence earlier I told you. So they decided to go to Thailand, but Mita's parents are too busy with their work
so they could not go. But Mita's parents এত বেশি বিজি যে তারা যেতে পারলো না. However, Mita was going there with them. So Mita কিন্তু যাচ্ছিল. Mita, Zara and her parents are at Hazrat Shahjalal International Airport. অর্থাৎ মিতা, যারা এবং তার প্যারেন্টস তারা এখন হজরত শাহজালাল এয়ারপোর্টে রয়েছে, অবস্থান করছে. দে আর ওয়েটিং ইন দ্য লাউঞ্জ. তারা ওয়েটিং করছে লাউঞ্জে, যেখানে যাত্রীরা অপেক্ষা করে. সো মিতা ইজ ভেরি এক্সাইটেড. মিতা ইজ ভেরি এক্সাইটেড. দিস ইজ হার ফার্স্ট টাইম টু বোর্ড এ প্লেন. প্লেনে যাত্রা বা প্লেনে করে যে ভ্রমণ করবে, এটা হচ্ছে তার ফার্স্ট জার্নি. দে আর ফ্লাইং বাই বাংলাদেশ বিমান. বাংলাদেশ বিমানে করে তারা যাচ্ছে. অ্যান্ড মিতা ইজ হোপিং টু হ্যাভ এ গ্রেট টাইম ইন থাইল্যান্ড. মিতা আশা করছে খুব ভালো একটি সময় কাটবে থাইল্যান্ডে. অ্যাজ দে ওয়েট, যেহেতু তারা অপেক্ষা করছে, দ্য টু কাজিনস স্টার্ট প্ল্যানিং হোয়াট দে উড ডু ওয়ান্স দে রিচ ব্যাংকক. অর্থাৎ তারা প্ল্যান করছে, দুই কাজিন মিলে, মিতা আর যারা মিলে, যেহেতু তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তারা থাইল্যান্ডে গিয়ে কী কী করবে সেটা. মিতাস আঙ্কেল brings forms for all of them to fill in before going through the immigration. অর্থাৎ ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে, ইমিগ্রেশন করার আগে তাদের ইমিগ্রেশনে আসলে কিছু ফর্মালিটি আছে, সেইগুলো করার আগেই একটা ফর্ম দেওয়া হলো সবাইকে এক একে, এটা যাতে সবাই ফিল আপ করে. He gives one to Mita, says you have to give some information about yourself in the form. অর্থাৎ মিতাকে সে তার আঙ্কেল একটা ফর্ম দিল এবং বলল যে তোমাকে কিছু তথ্য দিতে হবে তোমার সম্পর্কে এখানে. and the immigration officer will check your passport and stamp it. ইমিগ্রেশন অফিসার এটা চেক করবে তোমার পাসপোর্ট এবং তারপর এটাকে স্ট্যাম্প করে দিবে. দেন ইউ আর রেডি টু ট্রাভেল. And then you are ready to travel. Mita, Zara and her parents start filling in the forms. So তারপর তারা রেডি হবে ট্রাভেল করার জন্য. মিতা এবং যারা এবং তার প্যারেন্টস, পিতামাতা, তারা ফর্মটা পূরণ করা শুরু করলো. So my dear students, here are some questions. Read the text again and answer the following questions. অর্থাৎ আমরা প্যাসেজটা আবার পড়ব এবং প্রশ্নগুলো আনসার করব. আমরা আসলে প্যাসেজটা ভালো করেই পড়েছি, আশা করি আমরা প্রশ্নগুলো আনসার দিতে পারবো. উইল বি এবল টু আনসার দ্য questions as we are carrying. And the first question, why is Mita excited? Mita কেন excited? Here are the answer. Mita is excited. Mita is excited. This is her first time to board a plane. We can write the answer, or you can make the answer like this way. Mita is excited as this is her first time to board a plane. আরো সহজ করে বলতে পারি, Mita is very excited as it is her first journey. এটা যেহেতু তার ফার্স্ট জার্নি বাই এরোপ্লেন. The question number 3, why aren't Mita's parents going with her? Okay, let's talk about the question. কেন যাচ্ছে না মিতার প্যারেন্টসটা? Yeah, there are the answer. Mita's parents are too busy with their work, so they can't go. They are not going. বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি যেতে পারছেন না. What does an immigration officer do at the airport? কি করেন immigration officer? So let's see, what does he do? Yeah, the immigration officer checks the forms as well as the passport and stamp it. অর্থাৎ ইমিগ্রেশন অফিসার ফর্ম চেক করে, পাসপোর্ট চেক করে এবং এটার উপরে স্ট্যাম্প করে দেয়, তারপর প্যাসেঞ্জাররা যেতে পারে. So dear student, there is another
Item for you, number D. We now reading this. We are reading. Write a short composition about your experience of traveling to another place. It could be going to your grandparents, aunts, sisters, or brother's house. অর্থাৎ একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার করতে বলছে কম্পোজিশন লিখে, যেটা একটা ট্রাভেলিং টু এনি প্লেস। এটা হতে পারে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, দাদা দাদির বাড়িতে যাওয়া, আন্টির বাসায় যাওয়া, বা বোনের বা ভাইয়ের বাসায় যাওয়া। অ্যান্ড রাইট অ্যাবাউট ইউর প্রিপারেশন বিফোর ট্রাভেলিং বেড়াতে যাওয়ার বা ভ্রমণে যাওয়ার আগে যে প্রিপারেশন সেটা সম্পর্কে একটু লিখতে বলছে। ইউর এক্সপিরিয়েন্স অন দ্য ওয়ে, এক্সাম্পল লঞ্চ টার্মিনাল, রেলওয়ে, বাস স্টেশন, এয়ারপোর্ট। অর্থাৎ এয়ারপোর্ট, বাস স্টেশন বা রেলওয়ে স্টেশন অথবা লঞ্চ টার্মিনালে যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেই সম্পর্কে লেখার জন্য বলছে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, we are going to say goodbye, but before that I had better tell you something. If you have any experience of traveling by aeroplane, please let us know by having a comment. If you just go for a comment and write your ideas in the comment section, we'll be able to know the interesting feelings or interesting experience of traveling by aeroplane or by train, by rickshaw, by bus, whatever. It should be a long journey. So dear students, today I just read a passage from your textbook, and I hope you enjoyed the class. If you have to tell, or if you like to tell me something, so write the feelings and write the thing that you want to know from me in the comment section, and I'll be able to get you. So my dear student, that's all for today, and I'd like to tell you goodbye. See you next time. In the next class I will discuss another passage. Until then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.